Ladies and gentlemen, on a good Sunday, very warm weather, you all have decided to forsake your family time and come to this very beautiful event to listen to our Honorable Prime Minister Narendra Modi's achievement that is happening in India, the kind of tectonic shift that is happening in our Bharat. And for a long time, for almost 400 years, we all have been waiting to hear whether India will rightfully take its place in the World Committee of Nations. That is happening and right in front of our eyes. ஸோ அதற்காக இந்த நிகழ்ச்சியில் இந்த அற்புதமான மாநகரத்திற்கு வந்து உங்களிடம் பேசுவது ஒரு பெரிய ஒரு பாக்கியமாக நான் கருதுகின்றேன். இது என் மண் என் மக்கள் என்கின்ற தலைப்பில் வச்சிருக்கிறோம். தமிழகத்தை மையமாக வைத்து பேச்சு இருந்தாலும் கூட முதல் 20 நிமிடங்கள் நம்முடைய பாரதத்தில் என்ன நடக்குது. Just to understanding, how many of you don't understand Tamil, sir? Okay. The first 20 minutes we will speak more about what is happening in our country, the kind of changes that is happening, and the kind of dynamism that is there in Bharat now. The next 20 minutes I will focus more on Tamil Nadu. Possibly I will use a lot of Tamil in the second part of 20 minutes to speak about what BJP Tamil Nadu is intending to do in the next 6 to 8 months in Tamil Nadu. The first part I will keep it in English, the second part I will keep it in Tamil. And for people who come from all parts of India, Tamil Nadu, Karnataka, Kerala, Andhra Pradesh, from the northern parts of India, Uttar Pradesh, Rajasthan, I bow down in front of you, I thank you. And I am really happy that all of you have come here, and it only shows how active the Indian diaspora is across the world. There are two fine gentlemen sitting in the stage who made this event possible for us, who have been working very hard, and they were instrumental in bringing all of us together to this very beautiful place. I would like to place on record my appreciation for Suresh Mangalgiriji, who is the General Secretary of Overseas Friends of BJP United Kingdom, and for Dr. Varadarajan ji, who is a doctor working for NHS here, and who also happens to be the Overseas Friends of BJP, the President of the Tamil Nadu chapter. And for people behind the scene, there are a lot of people behind the scene, they are operating the mic, they have made sure the hall is fine, they made sure the AC is okay, and a lot of ladies out there who are spending last 2-3 days out there to make sure this event is going well. I place my appreciation record and for all the people who are behind the scene. Mix பண்ணி பேசுறேன். Mix பண்ணி. சரி. சரி. தெரிஞ்ச மொழி எல்லாம் பேசுறேங்கண்ணா. முக்கியமா தாய்மொழி தமிழ் மொழியில பேசுறேன். For a long time, we all have been waiting to see that shift that is happening in our country. That shift doesn't happen very often, and it happens once in 100 years, it happens once in 200 years. Either you catch a technology right, you ride the technology wave, shift happens. Or there is very big disruption that is happening in the world, you catch it, shift happens. Or you yourself do a lot of hard work to make that shift happen. மூன்று விதத்துல மட்டும்தான் ஒரு நாட்டினுடைய தலையெழுத்து மாறுது. We should lucky to catch a technology break. 100-200 years, you ride the technology wave, the country will change. Or you catch up some new invention, you stick to it for 100 years, the country will change. Or a country decides to change, it puts all its hard work to make its fate change. 1750 காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன், தட் இஸ் தி எரா ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் இருந்துச்சு. அதை சில நாடுகள் பயன்படுத்தி கொண்டார்கள். இப்போ நீங்கள் வசிக்கக்கூடிய அந்த ஊர், நான் இருக்கக்கூடிய அந்த ஊர், இங்கிலாந்தை போட நாடுகள் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷனை கெட்டியாக பிடிச்சிக்கிட்டாங்க. ஸ்டீம் இன்ஜின்ஸ் வந்துச்சு, எலக்ட்ரிசிட்டி வந்துச்சுங்க, கம்ப்யூட்டர்ஸ் வந்துச்சு, பெரிய பெரிய முக்கியமான விஞ்ஞானத்தை இங்கே கொண்டு வந்து மக்கள் பயன்பாட்டு கொண்டு வந்தாங்க. அதனால் இங்கிலாந்து, அமெரிக்கா, ஐரோப்பிய நாடுகள் எல்லாருமே மிக வேகமாக ஒரு 150 ஆண்டுகளில் வளர்ந்துட்டாங்க. நம்ம நாடை போன்ற, இந்திய நாட்டை போன்ற நம்முடைய நாடெல்லாம் இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் நடக்கும் பொழுது சில நாடுகள் வளர்வதற்காக அதற்கு தேவையான ரா மெட்டீரியலை உற்பத்தி பண்ணி இங்கே கொடுக்க வேண்டிய நிலைமைக்கு 200 ஆண்டுகள் தள்ளப்பட்டோம். To make the cotton mills of Manchester to run, the cotton fields of India were used. For that, railroads were created. All the cotton were loaded into the trains. It was brought to England to make sure the Manchester prospered. Nothing wrong in it. England intentionally did not do it because they are fortunate enough, they had leadership to catch that wave.
We never had leadership to catch it. அதன் பிறகு பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான டெக்னாலஜி ரெவல்யூஷன் இப்போ கண்மூடி நடந்துகிட்டு இருக்கு. சில நாடுகள் பயன்படுத்திக்கிட்டாங்க, ஜெர்மனி போன்ற நாடுகள் அதெல்லாம் முன்னாடி இருக்கு. இப்போ நம்முடைய நாட்டை பொறுத்தவரை மூன்றாவது கேட்டகரியில் நம்ம இருக்கிறோம். நாமளே ஒரு மாற்றத்தை உருவாக்குறோம் நாட்டுக்குள்ள இருந்து. அது இந்த 9 ஆண்டுகளாக 142 கோடி இந்தியர்கள் நம்முடைய நாட்டில் அந்த மாற்றத்தை நாம் உழைத்து உருவாக்கி இருக்கின்றோம். So we belong to the third category. We never caught hold of technology. We never caught hold of an industrial wave. Last 9 years, by virtue of our hard work, India is changing its own fate, brick by brick, word by word, inch by inch. So இது ஒரு பெரிய miracle. No country in human history has decided to change its own fate by its hard work. Nobody has done it. கோடிக்கணக்கான மக்களுக்கு முதலாக அவங்க வீட்டுக்குள்ள இன்னைக்கு தான் சில வசதிகள் எட்டி பார்த்துருக்கு. கிட்டத்தட்ட இன்னைக்கு இந்தியாவில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 2014 வெறும் 64% மக்களுக்கு தான் எல்பிஜி சிலிண்டர் இருந்துச்சுங்க. 36% of Indian population did not have a very basic LPG cylinder into their home, including my mother's mother. 9 years later, இன்னைக்கு இந்தியா அரசு அதை ஒரு வீட்டுக்கும் எடுத்து சென்று 9 ஆண்டுகள் கழித்து 2023, you look back at 2023, we have made sure 100% of Indian homes have got a basic commodity like an LPG cylinder. This is not easy. For 142 crore people having an access to LPG, that to a country like India which only produces 6% of our LPG, which has to import 94% of LPG, we are doing it. That is one transformation. ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா டாய்லெட்ஸ். ஆஃப்டர் 2014 கடந்த 9 ஆண்டுகளாக நம்முடைய நாட்டில் கட்டப்பட்ட கழிப்பறைகள் மட்டும் 11 கோடி. அவர் கண்ட்ரி இன் ஸ்வச் பாரத் ஃபேஸ் 1, ஸ்வச் பாரத் ஃபேஸ் 2, 2 ஸ்வச் பாரத்தில் we have built 11 crore toilets for 11 crore families. இதெல்லாம் சாதாரண வேலை இல்லை. we have taken it to every single household. நம்முடைய கழிப்பறை என்பது ஒரு வீட்டுக்குள் எடுத்துகிட்டு போயிருக்கோம். தமிழ்நாட்டை போன்ற நம்முடைய வளர்ந்த மாநிலத்திலேயே நாம் இன்னைக்கு 55 லட்சம் குடும்பங்களுக்கு கழிப்பறை கட்டி கொடுத்துருக்கோம். ஸ்டேட் லைக் தமிழ்நாடு, which is supposedly a developed state, even for that state we have built 55 lakh toilets for 55 lakh homes. இது ஒரு பக்கம். When Modi ji took over in 2014, 18,600 villages never had electricity. 18,686th day. That is mission mode. Now 18,600 villages we have electrified. The last village in Mizoram we have electrified. For the very first time நம்ம சொல்லலாம், நம்முடைய நாட்டை பொறுத்தவரை 100% எல்லா கிராமங்களுக்கும் முதலாக கரண்ட் என்கின்ற ஒரு அத்தியாவசிய தேவை எட்டி பார்த்துருக்கு. அதை பண்ணியிருக்கோம். இதெல்லாம் பாருங்க, பை விர்ச்யூ ஆஃப் அவர் ஹார்ட் ஒர்க் we did it. யூரோப்பில் வர்றோம், தண்ணி குடிக்கிறீங்க. யூகேல ஸ்டில் வாட்டர் இருக்குது, ஸ்பார்க்லிங் வாட்டர் இருக்குது. நிறைய பேர் பைப்பு தண்ணி குடிக்கிறீங்க. கேட்டால் தண்ணி நல்லா இருக்குங்கிறீங்க. இந்தியாவில் பைப்பு தண்ணி குடிப்பது என்பது கனவு. பைப் தண்ணி குடிக்க முடியாது. அதை பிரதமர் அவர்கள் 2019 ஆகஸ்ட் 15 சொன்னாங்க ரெட் ஃபோர்ட்டில். திஸ் கண்ட்ரி உமன் டிசர்வ்ஸ் டு பி ஃப்ரீ ஆஃப் டேக்கிங் வாட்டர் இன் அ வெல் அண்ட் வாக்கிங் கிலோமீட்டர்ஸ். நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடிய நம்முடைய தாய்மார்களும் பெண்களும் எங்கேயோ கிலோமீட்டர் கணக்கில் நடந்து ஒரு குடத்தில் தண்ணியை பிடித்து கொண்டு வீட்டிற்கு வருகின்ற சுதந்திரத்தை அவங்களுக்கு கொடுக்கணும். 1947 we got independence. But it is only a political independence, not an economic independence, not a cultural independence. இன்னைக்கு இந்தியாவில் நீங்கள் 2019 ஆகஸ்ட் 15 பிரதமர் அவர்கள் பேசிய பிறகு ஜல் ஜீவன் மிஷன் மூலமாக ஒரு வீட்டிற்கும் தண்ணீர் என்பது பைப்பில் வர வேண்டும் என்கிறது நம்முடைய நோக்கம். டுடே 64% of Indian homes we get water in pipe. Maybe it is not equivalent to a British home. 100% we have tap water, but 64% of Indian homes which is getting piped water is equivalent to the population of Europe. You have to understand the scale in which India is operating. We are not operating with 8 million, we are not operating with 85 million. We are operating with 14-20 million. We are operating with 142 crore people. That scale India is operating. இன்னைக்கு தண்ணி போகுது. 2024 டிசம்பர் 31 முடியும் பொழுது
அவர்கள் அனைவருக்குமே அவருடைய வீட்டிற்கு தண்ணி கொடுக்க வேண்டும் என்பது மோடியினுடைய ஆசை. This is a 5-year project. It starts in 2019 August 15. It is supposed to end in 2024 December 31, and we are extremely confident 2024 December 31 100% of India will get water in pipeline connection to their plant. தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய சொந்தங்கள் இருக்கிறீங்க, உங்களுக்கு தெரியும் இது கர்ம வீரர் காமராஜர் ஐயாவுடைய கனவு. When Karma Veerar Kamaraj Raya was our chief minister, a person whom we feel extremely fond about, extremely proud about, probably the last decent man in Tamil politics before the Dravidian political parties came in. One day he goes to his home as chief minister. He finds his mother taking water from a pipe. Karma Veerar Kamaraj Raya asks his mother, Amma, eppadi thanni inga pipe la eppadi thanni vanduchu, how did you get water? Who put that pipe? Kamaraj's mother said, I am very old, not able to lift water, not able to walk. My knees are giving up. So I requested the Panchayat people to put one pipe to us, chief minister's home, so that I get water here. What did Kamarajar do? The current chief ministers of Tamil Nadu or many other parts of India would have said, why only one pipe? A pipe should come to every room. Why are you a fool? இதுக்கு ஒரு பைப் மட்டும் எல்லா ரூமுக்கு பைப் கொடுத்தா தான் நம்ம ஒரு சீஃப் மினிஸ்டர் காட்ட முடியும். What did Kamarajar do? He said, first remove the pipe. When the whole village gets water through pipe, ours should be the last house to get water through pipe. That is why we call them like a documented recorded history. இது எழுதப்பட்ட ஒரு உண்மையான ஒரு அரசியல் நிகழ்வு. He said remove. And Kamarajar's mother said, இல்லை நீ ரிமூவ் பண்ணிட்ட நான் எப்படி வளர்த்தேன்? He said, நட உடம்பு நல்லா இருக்கிறவங்க நட. That is Kamarajar for you. Now, nobody after Kamarajar's era had the courage to get water to a house through a pipe. Jal Jeevan Mission is not an ordinary thing, sir. It is not an ordinary thing. When India does it in 2024 December 31, if somebody is asking me the 8th world wonder, I would say this is the 8th world wonder. In a complex country like India, getting your irrigation system right, getting water right, getting the pumping right, taking it to a pipe right, then taking it to the last mile house right, delivering to the last mile house is not a problem. This will be the 8th world wonder of India. The Modi அவர்கள் கையில் எடுத்துட்டாங்க. இது செய்ய வேண்டும் என்கின்ற உறுதியோடு உள்ள இருக்கிறாங்க. இன்னைக்கு தமிழ்நாடு போன்ற நம்முடைய மாநிலங்களில் 64% வாட்டர் வந்து நம்ம அச்சீவ் பண்ணியிருக்கோம். கர்நாடகா 66%, 66% of Karnataka homes they get water in a pipe. 2024 December 31 will 100% will achieve. We are sure because PM Modi ji is very clear. He always achieves it before date. He will never take one day extra. He says 1000 days he will do in 886 days. நிச்சயமா அது செய்வார். மோடினால் அது முடியும். இன்னைக்கு நம்ம இதெல்லாம் நடக்குதுங்க, இதெல்லாம் நம்ம கண்ட்ரிக்குள்ள நடக்குது. All these things are happening. National highway. We all know European countries and American countries. இதனுடைய வளர்ச்சி என்பது because of critical infra. The countries were able to invest in infra. Great Depression at different points of times in world history. This nations focused on roads and railroads. யூரோப்பிய நாடுகளும் ஐரோப்பிய நாடுகளும் அமெரிக்க நாடுகளும் முழுமையாக ரோடு ரயில் ரோடு இந்த இரண்டை வைத்து தான் அவங்க வளர்ந்தாங்க. இந்தியாவை பொறுத்தவரை நம்ம ரோடு போடுறதே வந்து ஒரு பெரிய விஷயமா பேசிக்கிட்டு இருந்தோம். 2004 2014 வரை 2004 to 2014 per day national highway average. Can somebody tell me? Okay, 311, it is somewhere in the middle. It was about 7 kilometers. As a country of 134 crore people then, today we are 142. Per day the whole of India for ourselves, national highway we did 7 kilometer average. Today we do 37 kilometers every day. The pace, the scale, the speed. The மூன்று நீங்கள் ஒரு பேஸ் பண்ணலாம், ஸ்கேல் பண்ணலாம், ஸ்பீட் பண்ணலாம். All three we are doing. 37 kilometers of national highway at a speed that is unimaginable. Next comes rail. Now Indian railway system is getting totally transformational. ஒரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா we have the meter gauge and broad gauge. The meter gauge has to become BG, which we are doing it at a faster pace. அதுக்கப்புறம் அந்த ட்ரெயின் போகிற போக்கில் எலக்ட்ரிஃபிகேஷன் பண்ணணும். 2014 when Modi ji took over, 8% of broad gauge was electrified. Today it is 91% of broad gauge is electrified. No diesel, no coal, trains run on time and people can afford to travel in different time. Getting a bullet train to India is not a big deal, sir. We can get bullet train. Bullet train is coming between Mumbai and Ahmedabad.
புல்லட் ட்ரெயினை நம்ம நாட்டுக்கு கொண்டு வரது பெரிய விஷயம் இல்லை. பட் வி வாண்ட் டு கிவ் புல்லட் ட்ரெயின் அட் அன் ஆட்டோ ரிக்ஷா ரேட். That is making it. The Vande Bharat Express, the concept is to get a bullet trains facility to a normal trains price. So we have traveled bullet train. Some of you have traveled maybe in Germany, the magnetic levitation train you must have traveled, or in Japan you must have traveled the bullet train. So the vision of Modi ji is not to cut, copy, paste a bullet train and bring to it. The vision of Modi ji is to bring a bullet train at the cost of an auto rickshaw. That is why Vande Bharat Express, anybody from Coimbatore காரங்க இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன், சென்னைக்காரங்க இருப்பீங்க. In Tamil Nadu there is a Vande Bharat running between Coimbatore and Chennai. Next 5 months it is booked. If you want a ticket in the next 5 months, you will not get it. I asked somebody, எதுக்கு 5 மாசம் புக் பண்றீங்க? They said we want to feel it. We want to get in Vande Bharat Express and feel. நம்ம கண்ட்ரியில் அது ஓடுது. We want to see the 360-degree view, the drone that is given, the viewpoint you get when you travel. So that is why India, every day you see some Vande Bharat train getting launched in some part of India. Then the next vision for our government is to integrate the railway stations. As we speak now, anybody is from Gujarat or probably sir is from Ahmedabad. Unga railway station, your railway station is becoming a model railway station. The first railway station in India, Chennai will become second, third. Where this Ahmedabad railway station is becoming a tiered railway station, meaning one railway station will cater to bullet train, it will cater to Vande Bharat, it will cater to the local train, it will cater to the normal train. And the express line will go to the airport. The same railway station will have a 5-star convention hall. Not airport, sir, railway station. Do your meetings, finish it, take a train, go to airport, catch a flight, go to the next city. So Ahmedabad is doing the first experimentation in India. So it is a total reimagination of our country. We are completely reimagining everything that is possible. எல்லாத்தையும் நம்ம புதுசா பார்க்கறோம். We are trying to reimagine things. That is why I said we are living in a time of miraculous transformation. So the next 20 years is going to be so huge for our country. ஒரு 142 கோடி பேர் ஒண்ணா நின்னு நாங்க அந்த நாட்டை மாத்த போறோம்னு இறங்குற சாதாரண வேலை இல்லைங்க. இந்தியால முடிவு பண்ணி இறங்கிட்டான். People have just got down to the ground. At one end, a lot of kids are here. Now India, the favorite pastime. If I ask a kid, என்னப்பா பண்ற அப்படி, முதல்ல சொல்லுவாங்க நான் படிக்கிறேன், நான் அங்க போறேன் இங்க போறேன். இப்போ நான் ஸ்டார்ட் அப் பண்றேனே அப்படி. That's a pastime for many of our kids. I say startup. Now look at the startup numbers. If you look at the total startup in the world, India is number 3. The total startup. If you look at the startups created in the last 3 years, we are number 1. And if you look at the startup created in 2022, we are not only number 1, we are number 1 by a mile. Meaning, not only are we catching up, the pace and scale of startup is so high. That is why, இன்னைக்கு நாம பேசிட்டு இருக்கும்போது India is having about 107 unicorns. Nobody is proud about 107 unicorns. It will come. India will hit about 300 unicorns in a matter of time. Possibly we are behind China and behind US in terms of the numbers of unicorn. We will overtake China soon. Unicorn, each company is about $1 billion valuation. But what is more interesting is, these unicorn people are solving India's tomorrow's problem. The kind of companies they create. They want to solve the agriculture problem, irrigation problem. They want to take the drip irrigation to the next level. They want to solve the medical dialysis problem. They want to solve India's health problem. So இப்போ என்ன நடக்குதுனாங்க, இந்த unicorns எல்லோருமே they are solving the country's problem. They are not some financial services company like Singapore which is sitting on $1 billion valuation. All these companies are solving India's problem. That we are proud of it. Transportation problem. You have the Ola, Ubers and whatnot, bike taxis and everything. Food delivery, you have whole host of companies. You have the agriculture based innovation, you have the teaching based innovation, education skill training company. So in the 107 unicorn pathina, it is laying a platform for the next India. 20 years from now, what India is going to be, they are doing it. So that is one indicator we are extremely proud of as a country. More than that, India is a prospering democracy. Europe la paakarom. Now I think labor is, I was told, is leading by 20 percentage points now. There's a big fight going to happen in about 2025 January when the elections are there. Many parts of Europe are moving towards far right. Italy has just gone to a far right party.
எல்லா பக்கம் பார்க்குறோம். People have lost many places, they have lost faith in democracy. They believe democracy is not delivering. They believe democracy is slow. Democracy is very laborious. And democracy is corrupt. And democracy is not fast. And democracy is not futuristic. Why Modi ji is getting welcome? Why Modi ji, wherever he goes, getting welcome? Not because India is a big country, India is $3.6 trillion, India is going to be the future, let me go and praise Modi ji. No. In a democracy he is delivering. Not like China. China had about 40 years without democracy. Democracy is delivering. Opposition parties will create trouble, they say okay, fight. Our farmer friends, they want to block a national highway for 9 months. We say okay, block, no problem. Crores of people getting inconvenience, we still say okay, no problem. Democracy groups here, there, oh, no problem. Lawsuits, no problem. Somebody challenging the government line, Supreme Court, no problem. So நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும், நாங்க India is winning in democracy. This is a lesson to the world. Lesson to everybody. நீங்க எப்படி வேணாலும் வளர்த்துக்கலாம். நீங்க growth வந்து எப்படி வேணாலும் கொண்டு வரலாம். You can bring it the China model, you can bring the European model, the American model, but we are doing it the Indian model, the Indian way. That is why everywhere the American president is surprised. என்னங்க democracy எப்படி deliver பண்றீங்க? Papua New Guinea President James Marape, Prime Minister, is surprised. I want to touch your feet, sir. How are you delivering in a democracy? Please tell me the secret. And that too states, when PMS in United States, some 10 opposition parties will call for a meeting in Patna over a nice samosa and chai. They will say, okay, now we have to dislodge Modi ji. அப்படி சொல்லும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா Modi ji goes to Egypt, and the biggest welcome for any person in Egypt Modi ji gets in a country of Egypt with Indian diaspora. When they say, oh, Modi ji is not secular, Modi ji is this, Modi ji will be visiting. Modi ji just visited a mosque in Egypt today. He went to a mosque and offered his respects and came out. So நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னாங்க, இந்த growth transformation is happening in democracy, where elections are on time. We don't go to a Capitol Hill with bow and arrow and we hunt for senators who are hiding under the table. No. We are a noisy democracy. Everybody has got a problem. Everybody has got a political ideology different. We all fight. People book cases. People book lawsuits on you. That is all okay. But despite that, we are a functioning democracy. This is India's gift to the world. That is why the Italy Prime Minister, as a far right, when she came to India recently, அவங்க சொன்னாங்க, Modi ji is the most loved world leader. Another ratings பார்த்தீங்கன்னா, especially the Morning Consult. The Morning Consult rating, if you look at the rating which tracks the world leaders' popularity on a week by week basis, Modi ji is not going below 72%. Always above 72. Rishi Sunak is about 20-23%. Joe Biden is about 15.5, 16. The great world leaders, for them achieving 20-30 is miracle. But this guy is 72%. The whole of country loves him. இதெல்லாம் நடக்குது. Now, the qualities of a superpower. India is not a superpower. Nobody is saying India is a superpower, because nobody wants India to be a Western concept of superpower. Oh, superpower means $20 trillion, so many warships, this, that, and everything. India doesn't want to be a Western model of superpower. But superpower concept பார்த்தீங்கன்னா, what is superpower? A superpower punches above its weight. A superpower will have an independent foreign policy. A superpower is respected, everybody will look up to you. Everybody wants to copy what you are doing. Fourth quality of a superpower will do anything for its citizen. The fourth quality, very important quality. Very few people you can categorize into the superpower category. Israel is not a superpower, technically in numbers. And Israel பார்த்தீங்கன்னா, independent foreign policy, which will punch above its weight. It has got a lot of neighbors, threatening neighbors, it functions. Any citizen having a problem in any part of the world, Israel will go to save them. Chinna quality. Now India, our citizens live across the world. All countries, our citizens are there. Modi ji வர்றதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா, யாருக்காவது பிரச்சனை வந்தா அது அவங்க பிரச்சனை. That is your problem. Go stand in front of an embassy. If somebody is willing to help you, you catch a bus or a train or something, get into our country, then we will save you. That is pre-2014. Now 2014 அப்புறம் you saying, after 2014 you observe the kind of operations India is doing across the world. When 22,000 of our children get struck in Ukraine,
peak of war, and not now, peak of war. Both sides fighting, they want blood. PM calls Zelensky ji, PM calls Putin ji. He requests both of them, I need a ceasefire for some time because my children are stuck inside, I need to take them out. Both mediate, then both agree for a 5.5 hour window. Both countries stop the war, 5.5 hours they give you time. By the time our Indian Air Force planes, the private jets, the private airplanes, everything positioned in the borders surrounding Ukraine in 5 countries. Our cabinet ministers are already waiting there to receive them. Buses arranged inside. 5.5 hours, all 22,000 people taken out, flown back to India. These are the qualities of a superpower. It takes a lot of effort to achieve this kind of a critical delivery. India has achieved it. Afghanistan, a Kerala pastor is struck, one guy. A pastor from Kerala taken hostage. The whole India, we put our might behind that one guy, we took him out, we brought him to Kerala back. But Kerala did not give any MPs. Kerala did not give any MP. Tamil Nadu, Indian Army, our proud Indian, Abhinandan Vardhamanji, dogfight. He takes a MiG-21 Bison. He goes after F-14. Only fans of Rajinikanth can do that. Other people cannot even attempt. Other people cannot even attempt a MiG-21 Bison to take on F-14. No way it is possible. It's a 2nd generation, it's a 5th generation aircraft. But he chases, takes one F-14 out. In the process, he gets also shot down, lands down. You must have seen the video. Blood in the nose and people hitting him. Pakistan is taking him. But Modi was very clear. He said, look, if we don't give this guy in 24 hours, we will do anything to come after him. Anything means anything in Russia. But Modi ji did not see who Abhinandan Vardhaman is a Tamilian, and Tamil Nadu did not give me any MP. He said, is an Indian. And wherever you are, we will come for you. Wagah border, he came inside. Last but not the least, Sudan. Akipiki from Kannadiga, Lidira, Karnataka, Landu. Nam Akipiki, Sagodra, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವುದು. ಅವರು ಸೂಡಾನ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಸೂಡಾನ್ದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಟ್ವಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ದೇ ವರ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಇವರು ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಟ್ವಿಟರ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಎವಾಕ್ಯುವೇಷನ್, ದಿ ಅಕಿಪಿಕಿ brothers and sisters from Karnataka struck in Sudan. The first phase of evacuation, we brought them via Saudi. We lifted, we got them out. After the first phase of evacuation, 300 people still stuck in Sudan. Indians, Akipiki tribes. Why they were struck? Because we had pregnant women who can't travel. We had aged people who can't travel. North and South both fighting. They are struck near Khartoum. They can't come out of the capital. 200 Americans struck inside. Americans couldn't do anything. What did he said? Launch a mission, bring them back. How did we launch them? Khartoum airport has got a cratered runway because of the bombing. ATC not functioning, nobody in ATC. No telecommunication tower where you can communicate and land the plane. So, see how India is operating. India, where is Sudan? We are operating from a continent to another continent. Second continent we are going. No facilities for you in a war zone. You land a C-130J there. 37 minutes you turn the plane around. You pick all the 300, you go with commandos. In the process, you pick 200 Americans also. You bring them back to Mumbai. You hand them over to Americans. And you tell Americans, we don't want your thank you, but thank you so much, take your citizens back. Now look at the scale, look at the scale. Look at the scale we are operating. This is not reflected in many of the discourses that we do. A country deeply cares for its citizens. Deeply cares. Even a single person, 142 crore, the resources of this nation are put behind you. We come behind you. Wherever you are, we come behind you. That spirit is after 2014. When we see this, the way Modi ji is governing, it doesn't leave any citizen behind, even within the country. Poor people, he goes after them, delivers things, zero corruption. 1985, the former Prime Minister Rajiv Gandhi ji, and Kalahandi, Orissa la Kalahandi la or election speech la solraru. When we send 1 rupee from Delhi, only 15 paise reaches the last person. 85 paise are eaten by somebody in the middle.
That is the problem with India. But nobody was able to find a solution. Modi ji came 2014, he said, look, all government services will deliver through online. There is no question of paying money to it. Ideally, people like me who wants to grow the party in BJP Tamil Nadu as a state president, I would like to give money to them in hand. If Modi ji is giving 6,000 to a farmer, ideally I would like the 6,000 to be put in some account, then take 6,000 cash in hand and wear BJP shawl, take some 20 people to their home, do this band bajwala and I'll bring to dum you do. And then you tell, Modi kudukararu, Modi ayya kudukararu, Modi ayya kudukararu. 3 times I want to say, Modi is giving, Modi is giving, Modi is giving. This is your 6,000, but vote for BJP. I would ideally like to tell, Modi ji is like, it is their right, it is my duty. I don't want politics to be involved. So many of my karyakartas will keep telling, என்னன்னா லட்சக்கணக்கான பணத்தை மோடி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றாரு. நம்ம கட்சிக்காரங்களே பக்கத்துல விட்டா ஓட்டா மாறுமல்லண்ணா. In a state like Tamil Nadu, for Pongal we give 2,000 rupees. We gave. You should see how the 2,000 is given. First தண்டோரா போடுவாங்க. பொங்கலுக்கு எல்லாம் வந்து 2,000 வாங்கிக்கங்க. And these people will go, hot sun. The MLA will not turn up for day 1. They'll go back. Ration கடையில் சொல்லுவாங்க, MLA வராம எப்படிங்க அம்மா கொடுக்கறது? Without MLA எப்படி கொடுக்கறது? How can I give? They all go back. Second day same drama, third day same drama. Fourth day they gave the 2,000 as if they're gifting Taj Mahal. அதுக்கு ஒரு பில்டப் கொடுத்து ஒரு 10 பேர் கொடுத்து. Modi ji has said crores of rupee, lakhs of crores of rupee just transferring with a button, click of account. Now the Western guys are confused. Now the G20 countries and especially the Western nations, they are so confused. It's a crazy country with so much cultural dissimilarity. Every culture is different. In Karnataka, ಒಂದು ಕಡೆ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಊಟ ಇರ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಊಟ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ರೊಟ್ಟಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ರೊಟ್ಟಿ ಇರಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅಕ್ಕಿ ಇರ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇರಲ್ಲ. தமிழ்நாடு நீங்கள் வந்துட்டீங்கன்னா நம்ம ஊரில் 50 கிலோமீட்டர் 100 கிலோமீட்டருக்கு சின்ன நம்ம பேசுகிற தமிழ் மொழியில் கூட ஒரு சின்ன டைலக்ட் மாற்றம் இருக்குது. If you look at any part of, go to UP, from the Purvanchal to this side, you see at least 6-7 major divisions there in terms of culture. Such a deeply culturally asimilar country. The Western guys are like, how are you transferring, taking the last mile delivery to the last person? 100-day work you do. Currently in India we pay 284 rupees. 100 நாள் வேலை வாய்ப்பு திட்டம், 100-day employment guarantee, we give 284 rupees. இதுக்கு முன்னாடி எப்படிங்க இருந்துச்சு pre-2014? You work, but for putting attendance 20 rupees commission you have to give. That person will bring 200, that point of time it was 220 rupees, 2008-9. When he gives 200 rupees to you, you give 20 rupee commission to that person, Panchayat Talevar and postman and everybody. Finally you take home 160. அந்த 160க்கு நாம் என்ன சொல்லுவோம்னா, ஓசியில தானே வருது அப்படி. People work, but still you say ஓசியில தானே வருது, வாங்கிட்டு போங்க. People were not empowered. Only educationally qualified people were empowered in a democracy. They will write letters, they will put email, they will do a registered post and say, oh, this has happened to me, please solve. 40% of India were not empowered to even ask question in a democracy. ஒரு ஜனநாயக நாட்டில் 40% நம்முடைய மக்களுக்கு கேள்வி கேட்பதற்கு உரிமை இல்லை. கொடுத்ததை வாங்கிட்டு போனாங்க, கொடுக்குற நேரத்தில் வாங்கிட்டு போனாங்க, எந்த கேள்வியும் கேட்கும். What Modi ji did 2014, he said, look, every woman of this country should have a bank account. He said, first we will open a bank account for you. Many people did not come to bank. You have to understand again. It is not that our mothers and sisters, they came to a bank, they said, look, Modi ji has said, I want to open my bank account. Manager, please open my bank account, give my ATM card. 60-70% of people refused to turn up. The banks went to their home. They said, you have to open an account. Once they got the bank account, you should see the level of empowerment for a mother and a sister. Now she is not afraid of her husband. Because the money 200 rupees come, the husband will take 100-150. This Amma wants to save. A simple bank account was making this lady not to have her independent voice in the house. It is not that we made 42 crore Jan Dhan accounts, which is a record in the world. We are not proud about that. That's a data. India has created 42 crore Jan Dhan accounts, fine, we have created. But how was it created? Every person identified, went to their home, each bank given a target, national banks.
They said, go create an account. Once the bank account got created, Modi ji said, all paisa to your account directly. He came. 100-day employment, fix your Aadhaar. We got something called JAM. First time in the world history, we combined three things together. We said Aadhaar, we said your mobile phone, we said your bank account. All three we are linking to create a unique ID. Your Aadhaar database is there. உங்கள்கிட்ட செல்ஃபோன் இருக்குது, நம்பர் இருக்குது, உங்களுக்கு பேங்க் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம், அந்த நம்பர் இருக்குது, மூணையும் சேர்த்தி தான் இனி அரசு உங்களோட வேலை செய்யும். ஸோ when we got the jam inside straight away, 100-day employment salary went in, all the government services delivery went in, everything in a bank account with a card. You see how beautifully he created, எப்படி பியூட்டிஃபுல்லாக கிரியேட் பண்ணாரு பாருங்க 2014. Then they were empowered. They started spending money for their girl children in rural parts. They were empowered. They want to take a dress for their girl child, they took it. Because money is with them. They are not bothered about their father-in-law or their husband, especially in the rural part, trying to dominate them and taking that money away. எல்லோரும் நம்ம சமம்னு சொல்ல முடியாது இல்லைங்க. எத்தனையோ வீட்டில் பிரச்சனை இருக்கு, எத்தனையோ வீட்டில் அந்த பெண்களுக்கு அடக்குமுறை மேலே இருக்கு. That happened. Today if you look back and see, Modi ji has taken jam to one more level. So once accounts got created, money எல்லாம் transfer ஆக ஆரம்பிச்சது, crores of money started going in. Then Modi ji said, now time to do digital transaction. I am going to empower you to do digital transaction. பார்லிமெண்ட்ல நம்ம முன்னாள் நிதி அமைச்சர் அண்ணன் பி சிதம்பரம் அவர்கள் ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க. Modi ji has to understand, India is not ready for digital transaction. He used the word in the parliament. அதாவது மோடிஜி புரிந்து கொள்ள வேண்டும், இந்தியா ஆன்லைன் மூலமாக பண பரிவர்த்தனை செய்வதற்கு தயாராக இல்லை என்பதை மோடி புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஆனால் மோடி என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டார்னா, வாட் மோடி அண்டர்ஸ்டுட் இஸ் ஒன்லி பி சிதம்பரம் அண்ட் ஹிஸ் ஃபேமிலி இஸ் நாட் ரெடி. The 142 crore Indians are ready. Digitization came. Now if you look at this data, 2023 data, the year ending 2022-2023, the complete financial year ending, the whole world, whatever digital transaction has happened, 40% of the transaction done by India. The rest of the countries did remaining 60. We achieved 40, Americans achieved 23, Chinese achieved 17. So everybody is confused. How is it possible? டீ கடைக்கு போங்க, ஒரு யூபிஐ கோடு வச்சு வரேன், என்னோட டீ 10 ரூபா, ஆனால் யூபிஐ பண்ணிருங்கண்ணே. You go to a shop, you want to buy a fruit, pal, they say, Anna, Paytm, just do Paytm, it's okay. Auto driver, Paytm. Government transport buses, Paytm, UPI. Everywhere the empowerment has come. This is one. Not only that, sir, 1 month, per month, we are achieving UPI online transaction. 14 lakh crore Indian money is our per day, per month average we are doing the transaction. Again, what we did is, we created a digitization pipeline of our own. Nobody in the world has done it. We created a UPI interface, a BIM app, we brought everything together, we merged all the banks together, we merged all the payment gateways together, we got a common interface for the whole country at a scale which other countries cannot even think of. So now G20, this is the year of G20. India is also the president of the G20 now. So all the G20 nations in India who are coming, they want to learn. Please teach us this digitization. We want to learn from you. So we have gone one level further called digital track. So all the thing we bring very unique to one person. Bank accounts, Aadhaar, UPI ID, his history of transaction, delivery of government services, whatever government services he has taken or he or she hasn't taken. So every person is getting mapped. In about 3-4 years from now, we will know what has to reach at a microscopic level to whom. Imagine Manipal, 142 crore people. In about 3-4 years from now, microscopically we know what to deliver to whom at any point of time in India. So that is also happening. So that is why நான் பேச ஆரம்பிக்கும் போது சொன்னேங்க, India is fundamentally transforming because all these things are happening at a scale that was never we thought possible. Now coming to the second part. The second part is, people say India has become a populous country. We have just overtaken China, world's most populous country. We are not only the world's most populous country, sir. The Indian diaspora at the
current rate, you are about 31 million. So 3.1 crore people reside outside India. So UK, US எல்லா நாட்டிலையுமே இருக்கீங்க, பப்பா நியூ கினியாவில் இருக்கீங்க, ஈஜிப்டில் இருக்கீங்க, every single place our diaspora is there. First time we are seeing this diaspora fighting for India with full force everywhere. They want India to win. And this 31 million, 3.1 crore, they somehow think, okay, if India misses this opportunity, India is not going to get this opportunity again, because there is somebody and the country is prospering, other countries are slowly coming down. This was not the India of 1917, 80, which couldn't give you opportunity for you to stay back in our country. Brilliant, technically so qualified, absolutely great. Probably you had a feeling 30, 40 years or 25 years before that probably the country is not giving you that opportunity to come and prosper in our country. Now this generation in front of your eyes, you are seeing, okay, the country is creating that opportunity now. So the diaspora rooting for India is helping India to build brand India. For a country to build a brand, we can't build the brand sitting inside the country. நாட்டுக்குள்ள உட்கார்ந்து ஒரு பிராண்டை உருவாக்க முடியாது. The diaspora is building brand India sitting from outside. Brick by brick you are building it. Modi ji lands in the middle of the night, 1,000 people are there to welcome all Indian culture of Bharatanatyam, yoga, and every single traditional dress, people are there. America is watching what is happening. Modi goes there, 1,000 people. Go to Madison Square, 50,000 people. There's a Washington diaspora, 25,000 people. What is happening? Places like UK 2015, Modi ji came to Wembley, freezing winter, freezing cold, 40,000 people. So everywhere the diaspora is rooting. That has changed the image of India. ஒரு பக்கம் உள்ள நடக்கிறதுங்க, இன்னொரு பக்கம் வெளியே நடக்கிறது. In this, the most important thing is going to be challenges India is going to face in the next 10 years. Next 10 years, India is 100% going to face challenges. The reason India is going to face challenge because there are many opposition friends within our country who don't want India to grow the way it is growing, because they feel less empowered. The common man is becoming more empowered. என்ன நடக்குதுனாங்க, citizens are feeling happy, politicians are not feeling happy. ஏன்னா பொலிட்டீஷியன் எப்போ இனி மாதிரி ஆட்கள்லாம் என்ன விரும்புவாங்க, காலையில் வீட்டை விட்டு வெளியே வந்தோடனே 500 பேர் நிற்கணும். ஐயா அது ஒரு கையெழுத்து போட்டு கொடுங்க ஐயா, ஐயா அது சொல்லுங்க ஐயா, ஐயா ஒரு ஃபோன் பண்ணி சொல்லுங்க ஐயா, ஐயா சொல்லுங்க ஐயா. An average politician wants 500 people to stay outside his home daily. Even to tell you are Mr. Shivakumar Velusamy, before 2014 he never had the right to call himself Shivakumar Velusamy. He is Shivakumar Velusamy only. But a notary has to tell him you are Shivakumar Velusamy, sign for 300 rupees. And politicians have to sign one thing, and even you want a train ticket reserved on MP quota, you want a telephone line on MLA quota, or a LPG connection MLA quota. So all politicians were empowered till now. Suddenly நம்ம நாட்டுக்குள்ள பார்க்குறாங்க, citizens are getting empowered. So this is creating a lot of heartburn for politicians. What is this? Looks like the class of politics will wither away in about 10 years. இதே மாதிரி போச்சுன்னா politics will become professional மாதிரி தெரியுது. All professionals will get into politics. No more this caste card will work, family card will work, language card will work, regional card will work, north south will work, Aryan Dravidian will work. Politicianக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. That is going to be the biggest challenge for 2024. நீங்க பாருங்க, ஒரு ஆளை எதிர்க்கிறதுக்கு இத்தனை பேர் சார். All opposition parties coming together in Patna for what, sir? For making India a 30 trillion economy by 2047? Are they joining together and making an action plan sitting in Patna? Or they want to make India global superpower in 10 years? They are sitting in brainstorming inside. All those fellows are sitting in one room with a common agenda: how to stop Modi. Crazy ideas. Oh, 543 seats. Nitish Kumar ji has given one crazy idea. 543 seats. 350 seats, only one person has to stand. Which means if all 10 of us are together, BJP will get only 33-34% vote share. The remaining 67% is not for BJP. So we will combine together, we get 67. So 350 seats, only one of us will stand, 9 of you don't stand. Remaining seats we all will fight. This is a new crazy idea they have come up in Patna. This is called the Patna plan. Ably assisted by the great Rahul Gandhi ji, MK Stalin ji and all those people. இப்போ என்ன நடக்குதுனாங்க, media will not cover.
average Indian citizen, for the very first time in our democratic history, he believes he is empowered. He is empowered. He is like, Modi ji is there, this is happening, directly is giving to me. Who are you coming in the middle to talk bad things about Modi? So this 2024 is going to be very interesting. It is BJP one side, dynastic parties, family parties, corrupt parties, they are on one side. And BJP actually wants this fight. Because for Indian politics, it will be easy to finish all of them in one shot in 2024. Instead of doing Tamil Nadu, Karnataka separately, Orissa separately, one state separately. So Modi ji also wants them to come together. Then the fight is not between Modi and those people. The fight is going to be the people of India and those people. So 2024 is going to be a very interesting election because if Modi ji is getting one more term in 2024 to 2029, which is going to get with a huge majority, if he is going to get, the last 10 years of empowerment itself is different. The next 5 years is going to be hugely different. So this is the India what we have spoken. Coming to the second part of what I intend to convey, sir, N1 N Makkal. Now, Tamil Nadu பொறுத்தவரை, this is mostly going to be in Tamil, because for Tamil Nadu I want them to get a feel and hang of what is happening in the state. தமிழகத்தை பொறுத்தவரை நமக்கு தெரியும், எப்பொழுதுமே தேசியத்தையும் ஆன்மீகத்தையும் பிரிக்காமல் இருந்த ஒரு மாநிலம், ஒன்றாக பயணம் செய்த மாநிலம். இந்த மாநிலம் 1967க்கு பிறகு, காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய வீழ்ச்சிக்கு பிறகு, தமிழகத்தை பொறுத்தவரை திராவிட கட்சிகள் வந்த பிறகு, குறிப்பாக திராவிட முன்னேற்ற கழகம் வந்த பிறகு, நம்முடைய தமிழ்நாடு தமிழ்நாடாக இல்லை. நாம் பார்த்த தமிழ்நாடாக அது இல்லை. இது வேறு ஏதோ ஒரு பாதையில் எங்கேயோ போயிட்டு இருக்கு. இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் நம்ம பேசுகிறோம் அப்படின்னாங்க, நேஷ்னல் ஃபேமிலி ஹெல்த் சர்வே 2016 எடுக்கப்பட்ட NFHS நேஷ்னல் ஃபேமிலி ஹெல்த் சர்வே ஆய்வு பார்த்தீங்கன்னா, 15 வயசுலேருந்து 49 வயசுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஆண்களில் 47% மது அருந்துறாங்க. 47% of men between the age of 15 to 49 they consume alcohol. தமிழ்நாடு நம்ம இன்னைக்கு இந்தியாவில் we have become the number 1 state to earn more in alcohol revenue, more than any other revenue government makes. நம்ம ஆல்கஹாலில் தான் அதிகமாக பணத்தை சம்பாதிக்கிறோங்க. 44,000 கோடி ரூபாய் போன வருஷம் ஆல்கஹாலில் நம்ம சம்பாதிச்சிருக்கோம். இது எவ்வளோ சம்பாதிச்சிருக்கோம்னா, இந்தியா இஸ் growing at 7%, but alcohol revenue in Tamil Nadu grew at 22% last year. We will hit 55,000 this year. இதே ஸ்பீடில் போச்சுனாங்க. இது என்ன நடக்குதுனாங்க, தமிழ்நாட்டுக்குள்ள ஒரு ஜென்ரேஷன் ஆஃப் ஒர்க் ஃபோர்ஸ் அது அழிச்சிருச்சு. இட் ஹஸ் டேமேஜ்டு ஒன் ஜென்ரேஷன் ஆஃப் ஒர்க் ஃபோர்ஸ். அந்த ஸ்கில்டு லேபர், மேனுவல் லேபர் நம்ம யாரை சொல்கிறோமோ அவர்கள் நிறைய பேர் குடிக்கு அடிமையாக இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டில் வேலை செய்வதற்கு ஆள் இல்லாத நிலைமை நமக்கு வந்திருக்கு. இன்னைக்கு பாருங்க, பெரிய பெரிய நிறுவனங்கள் வர்றாங்க, ஃபாக்ஸ்ட்ரான் வர்றாங்க, மெகட்ரான் வர்றாங்க, ஆல் த பிக் கம்பெனிஸ். இந்தியாவை பொறுத்தவரை ப்ரொடக்ஷன் லிங்க்ட் இன்சென்டிவ் PLI அப்படின்னு நம்ம மோடிஜி ஒன்று கொடுக்குறாங்க. அதனால் ஏகப்பட்ட கம்பெனிஸ் மேனுஃபேக்சரிங்குள்ளே வர்றாங்க. பட் தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே வருவதற்கு தயங்குறாங்க. தெலுங்கானாக்கு போகலான்னு பார்க்குறாங்க, தமிழ்நாடு பார்டர் ஒசூருக்குள்ளே இருக்கலான்னு பார்க்குறாங்க. தமிழகத்துக்குள்ளே வருவதற்கு தயாராக இல்லை, குறிப்பாக தென் தமிழ்நாட்டுக்கு வருவதற்கு தயாராக இல்லை. காரணம், வேலை செய்வதற்கு ஆள் இல்லை என்கின்ற நிலைமை எனக்கு தமிழ்நாட்டில் ஏற்பட்டு. அதனால தான் இந்த என் மண் என் மக்கள் இந்த பயணத்தினுடைய மிக முக்கியமான நோக்கம், மது இல்லாத ஒரு தமிழகத்தை உருவாக்குவதற்கு பாரதிய ஜனதா கட்சி பாடுபட வேண்டும் என்பது நம்முடைய நோக்கம். குறிப்பாக இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா, டாஸ்மார்க் கடைகள் மட்டுமே 5,502 கடைகள் இருக்கு. 5,502 டாஸ்மார்க் கடைகள் இருக்கு. நம்ம அடுத்த 3 ஆண்டுகளுக்கான மாநில அரசுக்கு ஒரு கோரிக்கை வைத்திருக்கின்றோம். 75% டாஸ்மார்க் கடையை மூட வேண்டும். 75% கடையை மூடினால் இழக்கக்கூடிய வருமானத்திற்கான சோர்ஸை ஒரு வெள்ளை அறிக்கையாக வருகின்ற 9ஆம் தேதி மாநில அரசுக்கு கொடுக்கின்றோம். தமிழகத்தில் மறுபடியும் கல் இறக்குவதற்கு அனுமதி கொடுக்க வேண்டும் என்பது பாரதிய ஜனதா கட்சி ஒரு போராட்டத்தை நம்முடைய பாத யாத்திரையில் முன்னெடுக்கும். மறுபடியும் பனைமரம், மறுபடியும் நம்முடைய தென்னை மரத்தை மையமாக வைத்து கல் இறக்கப்பட வேண்டும் என்பதற்கான we want to create an economy around Todi. அது 1,00,000 கோடி ரூபாய் இருக்கக்கூடிய ஒரு புதிய ஒரு எக்கானமியை உருவாக்க வேண்டும் என்பது நம்முடைய ஆசை. அதனால் நான் ரொம்ப அதிகமாக பேசாமல்